Dinding wallpaper Melayang, Gunakan hair dryer, untuk Aktifkan lem. Rahasianya pernah lihat wallpaper rumah Melayang disudut? Kamu takkan pakai tangan, tapi nanti kembali Melayang, bahkan sobek kesel karena dipaksakan. Jangan langsung pikir, hari ganti wallpaper baru, ada cara simple, gunakan hair dryer biasa. Rahasianya ada pada pemanasan untuk aktifkan lem wallpaper yang sudah mati. Kenapa wallpaper bisa melayang? Lemnya sudah tidak aktif. Wallpaper menempel di dinding karena lem di bagian belakang. Tapi lem bisa hilang keganahan karena kelembaban udara. Jika ruangan lembab seperti kamar mandi tanpa ventilasi, upar merusak lem, bikin lem kehilangan daya rekat. Perubahan suhu. Suhu panas dengan berubah, misal AC dinyalakan lalu dimatikan, membuat lem meleleh lalu kering. Tidak bisa menempel lagi. Pemasangan able tidak rata. Jika saat memasang wallpaper, lem tidak kering sempurna atau ada udara terperangkap. Lama-lama bagian itu melayang. Lem mati bukan hilang total. Kuma dalam keadaan tidak aktif. Kuka pemanasannya, lem akan meleleh dan menempel kembali. Mengapa hair dryer bisa bantu? Panas aktifkan lem kembali hair dryer beris panas terkontrol. Bikin lem wallpaper banggan kembali. Lem di belakang wallpaper biasanya lem thermoplastik. Jenis lem yang meleleh jika dipanaskan. Lalu kering dan menempel kuat setelah dingin. Saat kamu blow hair dryer ke bagian melayang, panas meresapkan. Lem yang sebelumnya kering kaku akan perlahan meleleh, memiliki daya rekatnya. Ini seperti lilin dipanaskan. Lilin kering meleleh jika dekat api, lalu padat kembali setelah dingin. Lem wallpaper kerja begitu. Langkah simple, pasang kembali wallpaper dengan hair dryer tidak perlu alat khusus. Kuma hair dryer dan tangan atau kain bersih. Ikuti langkah. Siapkan hair dryer. Pilih mode suhu setting jangan suhu panas maksimal. Akan membakar wallpaper atau bikin lem terlalu sepet kering. Mode setting sekitar 50 to 60 C cukup meleleh lem. Angkat perlahan bagian wallpaper melayang jangan sobek. Angkat perlahan biar ada ruang agar panas hair dryer masuk lem ke belakang. Below hair dryer klem, york 10 to 15 centimeters. Letakkan hair dryer 10 to 15 centimeters dari wallpaper, jangan terlalu dekat. Blow peraturan klem selama 10 to 15 detik. Lihat sampai lem sedikit meleleh. Wallpaper akan terasa lembut. Tekan kuat dan tunggu dingin. Setelah lem meleleh, tekan bagian melayang pakai tangan atau kain bersih. Agar tidak ada bekas jari. Tekan kuat 30 detik. Sampai lem kering dan menempel. Hindari kesalahan ini. Jangan rusak wallpaper lebih. Jangan blow terlalu lama di satu spot. Jangan gunakan alat panas lain seperti setrika. Setrika suhu terlalu tinggi dan tidak merata. Akan membakar wallpaper atau hancurkan lem total. Hanya gunakan hair dryer. Jika bagian melayang sobek kesel, tambahkan sedikit lem khusus wallpaper sebelum dipanaskan, agar lebih kuat menempel.